What's up, Tevin? What's up, Blah? You got beat for once, Blah. Is this thing still not working? Why is it? Why is my chatbot so slow? Am I gonna have to find a new one? This one. Does this one work? Oh, maybe it is working now. But it's slow. It's like behind, right? You missed the late night streams? Yeah, I was too tired to stream last night. I'll probably start doing it again. I'm still pretty tired from my trip. I didn't get very much sleep when I was away. I'm gonna eat some breakfast and then I'll get going. Got some oatmeal. Yeah, 10. It is showing up, but it's like taking a while to update. It's like showing up in chunks like 10 seconds late. I don't know if they changed the way this app works or something, but nothing I can do on my end. Yeah, Tevin, not just the traveling. I mean, I'm used to that, but I just didn't sleep at all while I was away. I was up late every night, hanging out with friends. Meldung. Beide Antriebskerne sind auf 0 runter. Wir treiben ab. Schützenkapseln sind kalt. Wir müssen das System neu Did I starten. go to a competition? Yeah, it was a Killer Queen tournament. Sorry für den Schnellstart, Sergeant. Sind Sie in Ordnung? Ich bin okay. Chief? Alles klar.
Ma'am, da ist ein Objekt. Kommt jetzt in Sicht. Cortana? Was genau ist das da eigentlich? We got 5th out of like 40. Das ist ein anderer Halo. It was pretty good. We should have done better. We beat the team that won, and we beat the number 1 seed. Wäre so eine Art Superwaffe. There was a team that everyone expected to win because they've won like everything for the past 5 years. We beat them, and then we also beat the people who won the tournament. But we still only ended up 5th. We could have done a little better, but I'm happy with it. Das Feindschiff steht oberhalb des Rings, Ma'am. Wir fliegen direkt darüber hinweg. Perfekt. Nach dem, was wir über diesen Ring wissen, ist es noch wichtiger, den Propheten des Bedauerns zu schnappen. Warum kam er zur Erde? Warum kam er her? Chief, erstes Platoon nehmen. Raue Landung, Landezone sichern. Sergeant, machen Sie 2 Pelicans bereit und folgen Sie ihnen. Aye, aye, ma'am. Bis ich mitmischen kann, muss ich mich bedeckt halten. Außerhalb des Schiffs sind sie auf sich gestellt. Verstanden. Über dem Ziel. Yeah, it's a pretty big deal to get top 6 at this tournament. This is like the most stacked tournament of the year. All the best teams are there. So we did really good, especially for a team that doesn't practice. My team was from 3 different cities, so it's hard to get coordinated practice. I barely even play anymore, so I wasn't expecting to do as good as we did. The teams that placed above us all basically live in the same city, so they can grind and practice their strategies and teamwork and stuff. Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Hab's geahnt. Sir, wir müssen diese Geschütze Nah, there's not really neutralisieren. prizes. Ich hab noch einen Feindkontakt. Verfluchter Idiot! Hey, ihr Jungs solltet euch anhalten! Da kommt es! Hey, da ist noch einer! Blöder Mistkerl! Ah, dem hab ich's besonnen! Hast du ein Problem, Kumpel? Der Feind ist da drüben, Chief. Ich hab einen erwischt. Well, congrats on the raise. Sorry that you need to follow procedure better. Did you miss a few steps in one of the, like, processes or something? A raise is still good though, congrats. Hey, komm schon, dir fehlt nichts. Yo, Pennon, what's up? I'm gonna get stuck, and then my teammate's gonna get stuck. Wait, it was different that time. I never touched the controller, did I? It should be the same every time. I might have touched the controller.
Yeah, that makes sense. At least it's not out of nowhere. At least you're not like surprised by it. Because that would suck even worse if you thought you were doing everything perfectly and they hit you with that. Hey, bereit machen! Hey, Vorsicht! Ich hab schon viel Schlimmeres überstanden. Augen auf! I'm eating oatmeal right now, but I do have some ham next to me as well. Sieh mal, ist nur ein Kratzer. Okay, bereit machen! Du bist tot, du Sau! Komm schon, steh auf, du bist nicht verletzt. It used to not work, Ride Red, but it works now. Good luck on the... You don't actually need the sword fly to get the achievement, though. If you're not good at it, you're probably going to waste time by standing still trying it over and over again. So you really probably shouldn't even bother with it. You can easily get 3 hours without it. Jetzt aber mal halblang, Kumpel, steh auf! Alright, I'm almost ready to get started. Give me another couple bites of food here. Wunderschön! Autsch! Ich hab seine Spur verloren! How did I just got a checkpoint. Himmel, das tut I've been sitting here standing still doing nothing. I just got a checkpoint. How did that happen? Ich brauche einen Sani-Glaubig!
Ready to stream. Hurra! Ja! Was abschauen! Oh wait, I wanted to play that level. I want to warm up with the little Gravemind, I think. And I'll hop into Cairo. What's up, Cubby, Two-Face, Dixty? Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Yeah, he said that a couple times, Cubby. It's kind of cool to hear. I think he unironically has me near the top of his GOAT list. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. I've also done, like, actually everything there is to do across Halo. Like, I've played competitively, I've done speedruns, I've done glitches, like, I've done all of the things. I'm gonna try this again. Where's my checkpoint? I had a 50 in every playlist in Halo 3. I grinded the hell out of that game. I mean, the only 50 that actually mattered, though, was the MLG 50. That was the only one that was, like, actually hard. If you were an MLG 50, you could get a 50 in all the other playlists pretty easy. No, Sloth doesn't have the record, Zoo does.
Gut. Immer noch nicht. Sloth has the Halo 1 world record. Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Halt! Alright, I'm gonna do a little bit of Gravemind warm up, and then I will hop into the runs. That's funny, Cubby. I hadn't heard that story. I was just hanging out with Walshy this weekend. We played together in a Killer Queen tournament. It's fun to see him. How'd it go? We got 5th, which was pretty good considering we didn't have a lot of practice. The teams that placed above us were all like very coordinated teams. And we actually beat the #1 team and the team that we beat the #1 seed and the team that won the tournament. So that was kind of cool. Those are 2 different teams. Like the #1 seed going in. We actually there's 2 days to the tournament. There's like 40 teams. We were the #1 seed going into day 2 because we won so many games on it. So there's like pool play with groups, and then there was the second day was the double elimination bracket. No, this was a different game called Killer Queen. It's a 5 versus 5 game that we play. But we crushed it in groups. We ended up the top of the pool, and then into the double elimination bracket we did pretty good, but we ended up in 5th. Dämon. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. We could have done better. Oh, right in the face. Used to shit talk people when you stick them in the face like that in multiplayer. Ask them how that blue screen Je feels. schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. No, it's almost. I don't have a plasma grenade. I really like one of those. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. No. Wait, I almost got away. Had that first brute that I need to not die. Thought I shot him enough.
Gleich da lang. Yeah, on classic speedruns, which are I'm not on Master Chief Collection right now. I pick up the Envy Skull in the middle of the speedrun. So I'm just practicing Gravemind when I get there. Like, for when I get there. So, if you pick up a skull on Classic, it activates immediately. There's no skull menu. You can't, like, turn on and off the skulls. The only way to turn it on is to pick it up. So for the speedrun, you're allowed to do that. You can't start with them turned on, but you can pick them up in the middle of a run. I really wish I had a grenade here. I'm thinking about maybe trying to take out... Should I don't know what my strat should be here to get a grenade. I don't want to kill the brute because it berserks a dude. I don't want to kill this turret too early because then they turn around. I don't know. I should probably just not take a grenade. But I'm just warming up and practicing right now. Gleich da lang. Again from the start. Je schneller man diese Wurst umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Where does Carbine go? Who needs a carbine? I'd rather have a grenade than a carbine. This is pretty fast. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Dang, I didn't think that was gonna kill me. Gleich da lang. The grunt just stuck himself and then ran at me. I didn't think he stuck himself. I thought it was bouncing off the wall. That's crazy. I just got like 500 IQ gigaplayed by that grunt. You guys thought kamikaze grunts were introduced in Halo Reach. Well, welcome to Halo 2. That was kind of cool.
That was actually really cool. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transporter-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. I should get this checkpoint. Hier, Chief, springen Sie rein. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme Ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Sieg. Marines sind da drin. Achten Artarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. What's up, Sean? Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. You say that, but I doubt you can beat Cairo this fast, Shadow. Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große... Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Nein, ihr Gewitter ist aufzufinden. Sagen wir niemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist. I don't even know what that means, Limefy. Infinite collinearity. What type of program are you doing? Their logistic regression model.
Moment. Ein Ich Moment. empfange 2 weitere Don't Transponder. copyright strike me. I need to talk while this music is playing, or else YouTube steals my money. Sie brauchen Ihre Hilfe. Keep making noise. Do. I don't want my video copyright struck. Alright. That's enough warm up. Let's just jump into the runs. There's something stuck in my tooth. How do I get the Xbox menu part of Cairo Station? Well, you go and buy yourself an Xbox. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass mich das machen, ey! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wir haben Gesellschaft! In Ordnung, dann leg mal los. Hochführen nicht machen. Pretty good clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. No. And you're gonna flex on my body? I shouldn't have sorted him. I should have baited his melee and then backsmacked him. Alarm, Entertruppen unterwegs. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. That bounced off of him. No, it landed on him still. Why is my aim so poor? Nobody wants to die! That guy's full health. Okay, I just can't aim. That should have been way better. Alarm, Entertruppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Dantes Biest! Alright. Alarm. Enter Just needed to double shot some enemies. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Aufpassen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate this game sometimes. I wish ghosting was more understood. It's just such an annoying trick. You know, that's probably a monkey's paw wish. If we perfectly understood ghosting, it would probably be used like in 100 spots rather than one spot. So maybe I don't want that, but... Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Defend, you're still 10 minutes off the easy record. An alle, besetzt die Kampfstationen. You think you understand things perfectly, and then you say things like, I'm not losing any time on this section, while clearly losing time to bad movement. That's your understanding of the game. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gutes Timing, Chief. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was meant to be a plasma.
Annoying that I didn't switch grenades. Wow. Why did they keep shooting at me like that? That was weird. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Those are kind of nasty double shots. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. The percentage I get out of Cairo is like 10%, but it really depends on how hard I'm trying to optimize it at the time. I can go like slightly safer and lose time and get out a lot more often, but I'm mostly just going for like full risk because it's the start of the stream and I want to get a good run. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. The Cairo world record is a 354. Ich sehe zu, dass es austreiben kann. Es versucht uns auszuweichen. Hochtüren dicht machen. Es ist tot. Why are these guys behaving like this? I really wish I hit that. That's crazy. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Banana Cat? Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen I was the first person to ever beat Halo 2 with all the skulls turned on.
alle, besetzt die Kampfstationen. Wer ist der Leader? Ich leite hier Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wow, stop shooting at me, guys. The angles are crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ah, Mann! Granate! Was? Noch mehr von denen? Dicht machen. Get off of that ledge. Brother, man. Dude, that stupid elite jumped all the way up on the highest ledge. Ugh, I just want a normal room. Just
Give me the normal stuff, man. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Waffenstein geöffnet. Did you die? Everyone's not dead. Who was alive? Why are you alive? I don't want to restart. Whatever. It's slow, but I'm gonna keep going. Cortana, Lagebericht. I'm gonna play this part risky just to try to save back some time. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. If I die in this hallway, it's because of the strats I'm doing. Yep, that's the bad spawn. Gonna die. Didn't die. Alright, saved back a little bit there. And died there. Nothing matters before Delta Halo. I mean, what a ridiculous statement to say. It's all of the levels matter. What does that even mean? What do you mean nothing matters before Delta Halo? The beginning matters a ton. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hab seine Spur verloren. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't even know what you're trying to, like, say with that, to be honest. Like, I don't know what that could possibly mean. What do you mean, how could the first half of a world record speedrun not matter? An alle, besetzt die Kampfstationen. Hört sie. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist kein Alarm, Entertruppen unterwegs. No, it's even crazier than that, Commode, because you could actually come back from a deficit in a sports game. You can come if whatever amount the enemies score in the first half, you could score hypothetically in the second half. That's not how speedrunning works. If you're behind, it's impossible to come back.
There is no comeback. You don't get to invent free time save. Alarm, Entertruppen unterwegs. If I'm a minute behind world record at Delta Halo, the world record is impossible to set. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Really wish that next front died. Waffenschränke öffnen. Please, hit your shots, dude. Why can't I aim today? This is gonna be an insane clear. It's still good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Eine Waffe und eine Taschenlampe. I don't know why I didn't get red reticle on that guy. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
don't know why I'm struggling so hard to aim right now. Not feeling smooth. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Wow! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me in. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gut, ich treibe es raus. Trying to not get grumpy. Game's already making me grumpy. The stream just started. I hate ghosting. I really do. Such an annoying trick. Speedrun was so much better before ghosting. That first one's not so bad because it just skips an auto-scroller where you're waiting at the door. But all of the other ones are just annoying. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why are you not shooting at me? Put me out of my misery. Kill me. Why are they not shooting at me? I'm gonna take a 5-minute break and play some chess. I'm just gonna refresh the mental here. When you ghost too long, like back and forth, it's kind of tiring on the hands, and I get worse at it because my hands get tired. I'm just gonna play 5 minutes of chess real quick. Actually, I want to check the chess scores as well. There's a tournament in Croatia going on. A lot of the best players are playing. Magnus is leading the pack. Surprise, surprise. I guess he won draw. Is that what happened? Yeah. Alright. Let me play like 2 or 3 games, then I'll get back to Halo. I should have taken this with the knight. I mean, he's still in a lot of danger here.
Let's just come back, play safe. That wasn't as safe as I wanted. Whatever. I should still be winning this, I think. That's not the move I wanted to make. I think my pawns are going to be fine. Whatever, it's a draw. I was winning that. I kind of threw when I gave away my bishop, but whatever. I'm slow. Oh shit, I am really not in as good a position as I hoped here. Yeah, that's a little suspicious, but I got owned. He played some powerful moves there. I thought I was winning, and then all of a sudden I could feel the pressure. My opponents are kind of beating me up. Two bishops, what else? Can't take that, he pushes the pawn. Play for stalemate. No. Man, I'm getting crushed. Why is the computer analysis being slow? Whatever.
Just getting beat up. Getting demolished. What are you doing? I was getting demolished, and then he hung his queen. You think he resigns, or did he just play it out? I'd play this out. This isn't completely lost. You go here and hope that I don't... that I take the rook, and then you take back. Fill up your bishop, be ready to move this pawn, move the knight in. This isn't lost. I don't think he shouldn't have given up. You play this position on. He gave up because he hung his queen. Also, why not just resign? He's played 1,800 games and he hasn't learned where the resign button is. Alright, I'm gonna play one more, then I'll go back to Halo. Oh, this is really bad. Why are my opponents just leaving? This is you're winning! You just gave up on, what? Why? What happened? He's winning this position. If he would have instant taken, if I did that pre-move, then the rook comes in with check and I lose my bishop. He didn't disconnect, he's still green light. Usually, their connection goes down usually when they disconnect. So I needed to take with the pawn, which I think maybe was a halfway fine position. Let's see. So yeah, he takes, and I take, and yeah, he's winning. Yeah, alright, whatever. I'm gonna get back to Halo. That's enough chess. Back to the Halo. Sie sagten doch, es gäbe keine Kamera. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs.
No halo on screen? You guys can't see the halo? Oh. It's back. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hablas inglés, por favor. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on. Ghosting. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Hey Mann, falls ich getroffen werde, spare ich. Why are there no platypus? And it falls off of him? Are you trolling? Come on, dude. It's still fast, it's fine. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! I've died in this hallway twice today. I need to play better here. Na los, Chief, hier lang. Almost the third time. Man, why do you do that? Keine Sorge, Ma'am, wir sind I played it slow, but it's fine. So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief ist Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Finden aus. Sie die Bombe. Zweite Echelon. Im Lauf. Kümmert euch um die Cortana, ziehen Sie los. Wir haben Verlassene gewonnen. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Out of the way. Come on. It's still pretty good. Er ignoriert uns völlig, Sir. What's up, Dumb River? Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
that not track you? It didn't. It's fine. It's not as good as I want, but it's fine. The chest break has allowed us to escape Cairo. Dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Pike shoe. I hate this game. I'm gonna keep going. Why did he just turn and shoot at me? He's supposed to get on, like, try to get on the turret. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. My own grenade blew me up, but that grenade is necessary because otherwise it's really slow. So I don't regret throwing the grenade. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! Uh-oh. I'm dead here? Don't kill my friend. Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnappt sie! Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Because it's faster. And this is a speed run.
Elite-Begrüßung. What's up, Flea? Doing alright. Not a very good run here, but don't feel like resetting just yet. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. I don't know if I got early cycle or not, but I went for it. The run might be resetting. I don't think I actually don't even remember when I exited the tunnel. I think I got it. That felt really fast. And I actually got a cool glitch with the Wraith exit. When that box got launched into the Wraith where I was exiting, it put me way further out of the Wraith when I got out. At save time. I think it saved enough to give me early cycle. It should be a pretty clean early cycle, I think. Didn't actually look at the timer though. Good, nice. Pretty good for a death. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Alright, Arbiter, be nice.
That's nice. Not a bad Arbiter. If I get Glass Clip, I'll even save time. I'll go for it. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte. Still a good Arbiter. This is fine. Ihren Anführer. Aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht aufgeben. I don't think I killed that grunt, which is really annoying. Did I kill him? Was ist hier passiert? No, and I fell in the hole because I broke the glass. That's so annoying. No, Flea, not without mods. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. I just can't move. Ich bin geschmeichelt. Dickhead. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. I've hit none of those. Come on. Come on, guys. That last wave was so troll, too. This was almost really fast popcorn. My teammates decided to do nothing. Okay, not an ideal Oracle start. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yeah, the Banshee at the end of Keys has weird collision. You can just fly through walls. I think they did it like that so that the cutscene doesn't mess up and stuff.
But it is kind of fun to just, when you speedrun, you can just grab it and turn around and fly right through the walls. You can even fly it and go hit a load zone and like load a cutscene that you skipped. It's kind of cool. You go. Got a reinforcement. What are you? Where are you? Oh. What? Yeah, that's just a weird flood from before. I got meleeed? What? Oh, I should restart. I don't want to keep this run. Yeah, I'm gonna restart. Man. Annoying. That run wasn't very good though. That's a good warm-up run. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Alright, let's go again. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Flugscheißer! Ich hab dich gefunden. Bist in Gefahr.
Where'd your shit go? Man, there was just no plasma pistols. Oh, I see where it was now. What's up, Grammar? Just chillin'. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hab seine Spur verloren. Dämonenfackel, auseinander! Hochführen dicht machen. Stärke Großgerät! Waffenschränke öffnen. I think there's still an elite somewhere, unless he's splattered on a box. Is there not an elite right here? Nope, that was pretty fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. Yeah, I saw Diddy got off with like the serious charges. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No. Yeah, it's crazy what having money can do. Somebody threw baby oil at the courthouse. It's funny. Rich people just follow different laws than poor people. Alarm, Entertruppen unterwegs. Even things like fines and stuff, like, I don't know, there's a popular story about, I'm pretty sure it's Jeff Bezos' house. Maybe it's some other tech guy, but somebody owns a big house in California, and there's laws against having, like, 10-foot tall, like, fences and stuff. And he has, like, a 20-foot tall fence, and he just pays the city a fine every month because he's, like, breaking the law. But because he's rich, he just pays the fine over and over and over again. Stuff like speeding tickets, like, obviously when you're rich, a $100 speeding ticket doesn't mean anything to you. Things like, I don't know, when you're rich, you really can, fines are just, like, the price of being rich. You can just do whatever you want. Alarm, Entertruppen unterwegs. It affects poor, fines should be proportionate to how much money you have. Especially if you're a repeat offender. Like, if it's the first time, maybe not a big deal. Like, speeding ticket or whatever, yeah, maybe a rich person should only have to pay the same as a poor person. But if you're gonna repeatedly break the law and repeatedly take the fines, they should increase to the amount of wealth you have. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das treibe ich raus. Ich sehe ihn mit einem Geschütz. Hochtüren dicht machen.
Kühlschränke öffnen. Why does nothing want to die? Hello, friends. Yeah, and also rich people get to make the laws, which is really cool. And I think we make them start back again at zero, Var. I mean, they got to that $1 billion because they're such hardworking people, right? Surely they'll just get to be a millionaire again, right? Just reset them back to zero. Everyone knows the more money you have, the harder you worked. It's just a fact, right? Alarm. Entertruppen unterwegs. Yeah, they get to prestige. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, Trump in recent interviews was talking about sending people to arrest the person running to be mayor of New York City, so if that doesn't alarm people, I don't know, we're in some trouble. Isn't it kind of crazy that the president is threatening to arrest the democratically elected leader of the largest city in the country? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Dichtmaß. Du dich vor mir nicht verstecken. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. Maybe that will cause the people to revolt, Zach. That's a line too far. You know what? I'll sit back and watch for all the other stuff that's going on, but SMGs in Halo 2, it's time to revolt. Rise up. Rise up, gamers. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich sehe zu, ob ich es erwische, okay? Verfluchte Monster! Hochführen Dichtmaß.
Where are the plasma pistols? There's never any plasma pistols when I need them, man. Where'd that grunt go? It's slow. Oh, it's so slow. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Dude just comes around the corner pre-firing at me. What's up, Purple? I had one run to Oracle, nothing else very good so far. I'm still feeling good though. We'll get one. I'm feeling one good run today on this session. I've been live for about 2 hours. I got about 2 hours left in me. Feeling one good run. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das ist der beste Plan, Chief. How'd that not track you? I swear I'm getting ultras on every wave anymore. Oh. Way faster than the last run though, that's good. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That sucks. No! Okay, what is happening? That is not how I intended that to go. It's still pretty fast. It's weird, but it's good. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. It's not cool, guys. But I lived? How did I live? Am I cheating? Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. It's still decent. What's up, Sparkly? Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Pretty good clear. For how weird it was. Not bad. Alright. Let's get a run going here. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Why are you... Sergeant, Why are ich you brauche Sie like auf dem this? Kugeln. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Dude hides his back perfectly against the tree. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I swear they do evolve. They do get smarter. I'm getting better. Every day I stream, I get better at this game. But the game also learns. It's impossible for me to become the best if the game is fighting right against me. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Yeah, and if your shields, even if you're like one sliver off of full, if they get to 99% and then you take like a sliver of damage, it pauses the vitality recharge. It has to be actually full. Also a fun fact, if you have the Black Eye Skull turned on and your vitality gets dropped to 0, it will never recharge, even if you melee. That's what causes checkpoint glitches for All Skulls On for Halo 2 Classic. If your health gets dropped too low, but then you regain shields using the melee mechanic, your shields will go up to overshield, but your vitality never fully recharges. In checkpoints, most of them check for vitality. That's why Great Journey softlocks. If you get dropped one shot on Great Journey, doing an All Skulls On speedrun, you can't beat the level. They patched that for Master Chief Collection. They removed that softlock on MCC, but on Classic, you can't beat the level. On version 1.0 of MCC, that glitch existed, or that feature existed, I don't know what you want to call it, that mechanic. But so many people were trying to do the All Skulls On playlist, and the cutscene would never start after once you get to the Scarab section. If you don't have vitality, that cutscene will never start. So many people were complaining about the softlock, they ended up fixing it. It is how it behaves in the OG, though. I'm always a little bit reluctant when they patch something that, yes, it's a
it makes the game more user-friendly, but they told me this game was going to be exactly the same as Master Chief Collection, you know? Is it better to fix problems in the game, or should they leave it untouched? And where do you draw the line? I think soft locks in general are something that maybe they could fix, but at the same time, we know how to avoid it. What about Scarab Deload? Should they patch Scarab Deload? That only happens if you do speedruns, and we know how to avoid it. It only happens if you make mistakes. But it can happen to casual players. It can be a soft lock. Should they fix it? I don't know. Wow, that's rare. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Electrician. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als die Verstärkung antworten. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Kampf. Not bad. Alright, let's get another good Arbiter here. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf Subathon, yes. vorerst. Yes, it did.
Come on, that should. Okay, second try is pretty good. No. Don't spot me. Good. Saved. Sort of. Don't shoot me too much. We can all get along. We can all be. No, they broke my camo. I'm dead. Not dead, am I? Los, gehen Sie nachschauen. Oh oh, du machen. I'm gonna wait on camo. It's not ideal. It's not a good Arbiter, but it's not worth resetting either. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, Fine. aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Oh no, I died. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Ooh, missed my jump. Einen Gebieter schickt diesen Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. Come on, guys, do something. There's like a million people on my radar, and my elites won't shoot any of them. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. There was a flood on my head. Thought we were on High Charity.
I'm surprised I didn't die there. No, you can make it all the way to the top pretty easily. Skill points down there. Ain't no way. Where's the last one? It's either 36 or there's a carrier up here somewhere. Okay, just blew up. 39. Why is that guy just melting, man? Come down. How many needles do you have? Surely you're gonna reload eventually, right? Enemies don't actually ever reload. They can cheat. They'll shoot 3 rockets back to back to back. They don't have the issue of reloading like we do. No, elites can overheat, but they don't reload. You need to step away from the door, homie. No, none of the enemies reload. It doesn't matter that none of them reload. It's a blanket statement. Wünsch dir die Käse an den Hals, du Biest. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Anführung.
Yeah, Mac, when you betray your Marines on Cairo and they just shoot like 500 Magnum bullets, it sounds crazy. Yeah, in Halo 3, Jackals can run out of ammo by overcharging. It's used in the All Skulls On run, but not in Halo 2. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Yeah, it's random how much ammo they drop. You can give them like a rocket launcher and they will reload it for you, as in like you can give them an empty weapon and then when you pick it back up it'll have more, not completely empty. Let's say you give them a rocket launcher with 0 in the clip, with 0 loaded but like 1 in reserve. If you give your allies your rockets, they can reload them for you and give you back 3 rockets sometimes. But it's random how much ammo enemies drop when you kill them. Yeah, Marines just carry spare rockets in their pockets. It's true. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer This is a pretty good Oracle. That's not bad. We should save a little bit here. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzeniert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Not bad. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren.
Let's get a good Delta Halo here. Hit the ghost jump. Don't die. Easy peasy. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Dude, why did my ghost... It lagged as I did that jump, and my ghost just ate the fucking grenade. That's really annoying. I got no height out of that. That's crazy. I don't... If you watch it back, you'll see the game lag. It really did lag. That's cool. And that's the end of the run. I mean, I'm gonna keep going. It's over a minute lost, but the checkpoint was close-ish. That lag was really brutal. I love random lag spikes in my 20-year-old video game. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. I'm dead again. Alright, well, we'll go back to the beginning of the game. I tried to go too fast on that second one. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. We go again. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. That wasn't that good of a run. I wanted it to continue, but we can do better. I hate losing runs there, though. It's one of the most annoying spots to lose runs. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung. Wer hat sie wütend gemacht? Dang, if that new combo track, that would have been so good. It's annoying. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Kann sich das mal einer ansehen? Wir stecken. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Hey! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Brand? Runs are going okay. Just lost one to Delta Halo. Hopefully got another good one in the tank here. An alle, besetzt die Kampfstationen. Again? What do you mean, again? Lose runs to every level, every day. Yes, again. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Was? Noch mehr von denen? Genau so. Ja. Hey, Kumpel! Might be the last time I lose a run to Delta Halo. Das tut schweinisch weh! Was tut bei dir? Oh oh, sie verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschentuch? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast
an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. What is the spawn? What were you looking at, homie? Whatever, I should live. You know what's funny is, missing that probably helped me live. It gave me my time for my health to regen. It's still pretty fast. Jetzt wird's laut. You're not gonna do it. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, treffen Sie sich den Oh, that's zweiten. still pretty fast. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie I werden wish I got a better jetpack elite spawn. This could have been really good. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! But stick was kind of insane at the end. I nuke comboed one of them and stuck the other. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben! Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Yo, Monk, welcome back. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Wir wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke... Cool. I really don't want to restart. It's like 20 seconds down though. It's so annoying. Die meisten Allianztruppen Hey, nice sind checkpoint. direkt unter dem Träger. Wir wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. I love Jackal snipers. They're really cool. Dieser Tunnel führt zur Brücke. It's really fun to just get one-shotted. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Wir haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte sind. Weiter! So yesterday there was people arguing outside my apartment. I think it was a couple, or I know it was a couple because I was like listening to them. It was a man and a woman, and the guy like left in a huff. He was like, they were yelling at each other, and he came back and she was still outside, and he dropped off a big pack of toilet paper and said, "These are for your shit fits," and then left again.
definitely chuckled while sitting up on my balcony. And then somebody, like, in the same building as me was yelling down from their balcony at him, telling him to shut up. Because they were being loud and they were swearing. Like, they were like, fuck you, and things like that. And somebody up on a different floor than me was, like, telling them to shut up. And then they, like, started arguing back and forth. And the lady down on the ground floor was like, you're a buzzkill! Buzzkill! It was annoying because people were yelling, but it was kind of funny. I don't give a shit about being a buzzkill. The lady on the balcony was right. Shut up. No one wants to hear you yell at your boyfriend. It wasn't that late. It was at like 9 o'clock, 8:30 or something. It wasn't super late. Not late enough for me to be pissed about it, at least. It was just slightly annoying. That sucks, Brand. I mean, it's pretty easy to, like, break a bone in your wrist and not really know. So, I mean, if it's, like, really hurting, and it's been hurting non-stop, then you might need to go to the doctor. If it's just, like, a slight soreness, like a sprain, then you're probably fine, but, like, if it's been hurting non-stop, you might need to get it checked out. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. You didn't die. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks. Yeah, if it's still hurting after a couple days and you don't have, like, the ability to move it super well without sharp pain, then you should probably go to a doctor.
That is the worst when you have muscle memory and you can't use those things. I had an arm injury that put my arm out of commission for like 6 months, and like I would try to use it to open doors or I'd try to use it to brush my teeth, and it was just like painful. Oh my goodness. How am I missing things? This game. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, you should probably not bowl at all tonight. You should probably skip bowling if you have sprained your wrist and think it could be broken. Da kommt es! Hey, nicht doch, Sir! Aufpassen! Although, people at the bowling alley will almost certainly have a wrist brace you could borrow if you have friends there, if you're in a league. I guarantee you someone there has one. Maybe text your friends and ask them to bring one. They might even sell them at the bowling alley. Pretty fast. Thanks for hanging out, Zach. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. What is happening? That's not quite how I wanted that to go. But I lived. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief,
Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alter, die schrecklichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's not worth a reset. It's not as fast as the last run, but it's still good. Etwas ausdenken müssen. Weird room. $6.9. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Don't do it. You're not gonna do it. Stop. Vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Oh, there's a ghost! Why did he spawn, man? Oh, that's stupid. That ghost isn't supposed to spawn. I'm gonna take a 5-minute chest break to rest my hands. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Pizza! Pizza!
ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen You're too Wagemut und slow. Hingabe verliehen. He takes here, it's An even, alle right? Soldaten des United Earth Space Corps. He takes here. I'm probably mating. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans You think you're getting a take back? It's 1 minute chess, my dude. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm, Entertruppen unterwegs. I found my queen there. I'm just gonna make a second queen. I couldn't find an easy checkmate. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alright. It took me a minute to find checkmate, but I got there. I couldn't find anything when he was over here. Alright, that's enough chess. Let's get back to Halo. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm. Were you guys able to keep up with the speed at the end of that game? Did you think I was gonna run out of time? Alle, besetzt die Kampfstationen.
Das ist keine Übung. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ooh, I thought I was gonna mid-air stop there. Not bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen. Ich glaube, die ziehen sie zurück. Wir haben There ain't no way I didn't kill enough bugs. There was nobody to even be seen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. It's still pretty good. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I really wish I hit that stick. I'm gonna die because I missed my stick. We're not gonna die. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! No, you don't play as an elite until Arbiter. Cairo should play as Master Chief Collection. Or Master Chief. Not Master Chief Collection. Dass sie kommen konnten. Will you enrage? No? Okay. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels. Sergeant, ich brauch sie auf dem Vogel. Folgen Sie mir. Still fine. Meine Pelicans bringen Rüstung und I Verstärkung. probably should have died to that sword. I barely got away in time. Die brauchen What's up, tauglichen Landry? Leitschutz. We get the spooky hallway music. I got one run to Delta Halo, that's about all we got so far. But this one, right here, is the one that will go the distance. I'll be there someday, if I can be strong.
I know every reset will be worth my while. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. That song's a banger. Disney's Hercules is one of the best Disney movies of all time. People talk about Lion King or Little Mermaid and other... No, it's Hercules. That movie goes hard. It's slightly educational of the Greek pantheon. It's got good themes. The songs are... Every song in that is just a jam. You're a big Mulan fan. Yeah, Mulan's good too. Make a Man Out of You's a classic of a song for sure. But I think overall I don't like Mulan nearly as much. Like, it's got some good songs. Live action Hercules? I've never seen it. I don't... Are they making one? I hope they don't. Does that exist? Don't make that exist. Leave it in the past. Don't touch it. Leave it alone. Honestly, as far as which Disney movies deserve a live action, probably Hercules is one of the most deserving because at least the characters are actually human. Live action Lion King, like, is ridiculous because they just CGI'd a bunch of lions. What was up with that? The live action shows without people were very weird, but live action Hercules is at least humans. But they'd probably cast somebody like The Rock to be Hercules and you'd get classic The Rock movies. I'm not even sure The Rock is acting in any film he's ever been in. I think that's just him. Live action Lion King wasn't so bad. I never watched it, but the clips I saw of it, all the CGI had like Uncanny Valley to me, where it looked weird. Nette Begrüßung.
paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstehe. No, CGI has definitely gotten better, but also because it's better and easier, they're able to pump out more slop. But no, CGI definitely has improved. There's no doubt about it. In general, the old style of movies just isn't really profitable anymore. They used to be able to spend like billions of dollars making a movie or whatever, and then expect to remake it in the movie theater. But people don't go to movie theaters anymore because if you just wait 3 months, then it's out on streaming. So the movie industry is just like changed completely. And they also used to be able to make it back on like DVD sales and stuff. If the box office didn't do good, they could sell DVDs and VHSs. But nobody buys VHSs or DVDs, so there's just a whole bunch of like revenue streams that don't exist anymore for movies. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie What's up, sind Simon? Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Honestly, T-Balls, that's probably a route they should be doing more. The Star Wars merchandising route. Well, and Ticketmaster does. I mean, it's the things you list are definitely a reason, but also a greedy corporate middleman taking tons of the profits is also not helping anything. Oh, I thought I died. I was about to revert. Ain't no way I got reinforcements. Oh, that's so unfair, man. This was decent too. Dang, that's annoying.
sagten doch, es gäbe... Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I heard a lot of people were pretty excited about the Minecraft movie, especially the younger generation. It was genuinely awful. It just wasn't made for you. I heard everyone liked it that wanted to like it. Are you a fan of Minecraft and are you a child? Those are the key demographics that they were trying to reach. Now I agree, it did look awful to me, and I'm not gonna watch it. But I think the people who were supposed to like it enjoyed it. Alarm, Entertruppen unterwegs. I saw a trailer for the Minecraft movie that really made me feel like an old man, because this was a trailer that was meant to make the movie seem good, and the entire trailer was just a supercut of Jason Momoa, or whatever his name is, and Jack Black yelling. It was just every clip of like them falling in a hole or running away from something, and the entire trailer was just them yelling. I'm like, man, that movie is not for me. There's already too much yelling. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What's up, Marathon Man? Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. How are you still alive? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I heard the chicken jockey scene became like a viral meme where everyone was supposed to like throw their popcorn and stuff, and movie theater employees were not happy about it. I saw pictures of like the reference sheets that movie theater like employees used, and it listed all of the approximate times whenever the chicken jockey scene was gonna come up. So it was like 2:15 be in movie theater 3, 3:15 be in movie theater 4, and that was just to have extra like security at every time that scene came up. They like had to have their security in the right room. Hochtüren dicht machen.
Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion I don't even understand the chicken jockey meme. Is chicken jockey actually a thing in the game? Verdammt, dann muss hier auch Is it einer like sein. Chief, a rare thing to be excited about? Why was it? I don't know. I'm just old. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. It's a rare mob of a zombie riding a chicken. Does it give you like rare loot, or is it just rare because, is it just cool because it's funny, or is it cool because it's like useful? schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen Baited. durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, Where did that grenade come from? I was talking shit and they destroyed me. I did not see that grenade even a little bit. Oh my gosh. I got absolutely destroyed. Alarm, Entertruppen unterwegs. I didn't think they even almost had an angle for that grenade. Who threw that? An alle, besetzt die Kampfstationen. Feind ausgeschaltet. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. They cooked me like a lava chicken. Ich sehe einen mit einem Geschütz. Dämonenfackel, auseinander! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Taktik? How do you... I sorted you and I still died? That doesn't even make sense. I don't even know how I died there. Alarm, Chia. Yeah, that's the boomer reference. Do they still make Chia Pets? Is that still a brand? Is the jingle still the same? It's all so catchy. Chia. You know, society really started to downfall when we did away with jingles. We need more catchy jingles. Back in like the olden days, like when TV was first getting popular, every single product had a catchy jingle. Like a whole song, like not just like a one phrase thing, like 3 or 4 lines, verses. We need to return to the age of the jingle.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, jingle writer used to be a legitimate profession. People would get residual like paychecks for every time like a commercial played your jingle, you'd get a little bit of money. So it was like the same as like a musician, like a jingle writer was like a real job. Alarm, Entertruppen unterwegs. And not just like an average job, it was like a respected job, one that made quite a bit of money. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verfluchtes Monster! Der Mogelzeichen! You went on a 3-day journey last Subathon finding all the old jingles. Yeah, we did talk about this sort of similarly before. An alle, besetzt die Kampfstationen. 877 cash now. Do you guys remember, what was it? Free credit. F-R-E-E, that spells free. Credit report. that was a jam. That was legit catchy? Yeah, it was. There was another one, Education Connection. Get connected for free. Those played all the time on like MTV and shit and like the other garbage television shows back in the early 2000s. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's my money and I need it now. Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen. 800-533 to 800. What is it? Something like that. Empire today. What a good jingle. An alle, besetzt die Kampfstationen. I am stuck on Band-Aid brands because germs don't stick on me. I think one of the earliest jingles I remember hearing as a kid was Head On, applied directly to the forehead. I thought that was the weirdest commercial I ever saw. It just repeated, Head On, apply directly to the forehead. That was their entire, like, commercial. I remember seeing that as like a 3-year-old and thinking, what the heck is this? Am I being brainwashed? I would have been really young, like probably like actually 3. Oh oh, die verlassen die Athen.
Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alarm, Entertruppen unterwegs. Wasn't it just kind of like a vapor rub? I think it was like clearing your sinuses kind of thing, like Vicks vapor rub, right? I don't actually know. It was quite literally nothing? Is that true? It was literally nothing? I thought it was like some strong smelling thing that at least like cleared your nose temporarily. Fushigi, now that was a banger of a commercial. Man, they made Fushigi look so cool. I never had one, but I've seen them in real life, and those things are not cool. They really made Fushigis look cool on that commercial. Fushigi! Those things are not cool, I hate to tell you. It's literally just a big glass ball. That's all it is. It's just a ball. It doesn't do or anything. Yeah, it's got a mirror in it that makes it look kind of cool. If you know how to do the juggling, like contact juggling and stuff, those moves are real. But like those are like professional jugglers doing like very difficult routines. For an average child, like it's just a glass ball. That's all it is. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I really love that all of these guys are trolling. It's still acceptable. It's pretty fast. Yeah, Nick. I'm glad I could help you relive some of those memories. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Am I gonna live or is this grunt gonna kill me? Oh, I live. Surprised. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Pretty good. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
erzähle Ihnen was. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Schiffe sind in der Sie die Bombe. Nehmt auf. Fontana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Let me move. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Fontana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Yeah, I'll wait till I get this checkpoint before I talk shit to those guys this time. No, I didn't get the plasma pistol. Völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Man, that was insane how all of them had their backs to me. I'm gonna take a 5-minute chest break again. To rest my hands. When I do too much ghosting back to back, my fingers get a little tired. I'm gonna just play a couple games. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Easy game.
That's not good. I didn't see that. No, he had half a second. Fuck. I was trying to flag him at the end. I was too slow on this move. I lost like a second and a half there. I didn't see the pin there either when I was trying to fork the queen. That guy played a complicated game. This is bad. I'm in danger. Oh, I'm gonna lose. I gotta stop his queen from getting out. Let's just let him take my knight. If I can get this pawn back. He just resigned. I could have taken it. It's probably smarter to just take it. He probably would have played on if I played this move. No, he assumed I was just gonna take it. Alright, one more game and then I'll get back to Halo. Oh, I just hung my queen! Am I stupid? I was winning, and now I'm losing. I can still flag him. I don't know what I was thinking there. We play for stalemate. Alright, that's enough chess. Let's get back to the Halo. Fushigi! I've already been live for 4 hours. That was all I planned on streaming for this session, but I guess I'll go a little longer. I'm not feeling worn out yet. I'll go for another 30 or 40 minutes. I'll try to get one more out of Cairo. Alarm, Entertruppen unterwegs. If you guys are enjoying the stream, don't forget to follow and subscribe and all that good stuff. I'm out here streaming every day, usually twice a day. I'll most likely be back tonight. I'm gonna finish up this stream, then get some food, and then I'll come back tonight probably. Aufpassen, wollen Sie feuern! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ooh. You guys just turn around for fun. You weren't looking at me, and then all of a sudden you were, for no reason. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, alle Mann bereit. Hochführen diesmal. Waffenschränke öffnen. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. They took away your overtime? Is that related to the review you just got, or unrelated? Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? You just ran out of work? Yeah, well, it sucks that you don't get overtime, but it's good that it's not targeting you. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Chief muss kümmert mir euch um die verhelfen. Träger. Kapsel aller feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. die Bombe. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube nicht, ich ziehe sie zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert euch, folgt mir. This is pretty fast. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Almost sub 4. If I hit that plasma, it would have been. Technically, by IL timing, that's a sub 4. Die Sache ist dringend, Chief. Pretty good. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle Sergeant, ist ich brauche Sie jenseits auf dem dieses Vogel. Hotels, Chief. Hier wimmelt es Ma'am? von Allianz. Meine Folgen Sie mir. Pelicans bringen Don't Rüstung worry, und Trevor. Verstärkung in die Stadt. The runs die everywhere regardless of what you typed in Twitch chat or YouTube chat. There is no jinxing. The game is just hard. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. I don't mind the comments. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! I mean, the truth is, I just lost 39,000 runs, and those happen at every section throughout the entire game. So, every once in a while someone will type, wow, this run looks good, and then it'll die immediately, but that's just the nature of the beast. You lose 39,000 runs, then you'll die a lot. I mean, at everywhere, every section. High vitality? That's what the number is at the top right. That's the number of times I've reset. I would much rather you guys be positive than say negative things, Shadow. Even as a joke, like, coming into my chat, especially, like, I'm not trying to rant at you, but, like, sometimes new people will come in and, like, they'll be joking and be like, this guy stinks. I'm like, why would you say that as your first impression? Even if you're quoting something, like, why be negative even as a joke? What's the point? Ich hab noch einen Feindkontakt. Pretty good start. Wir alle folgen.
just a prank. The default defense mechanism for anyone getting called out in Twitch chat is always, oh, I was just joking, bro. Anytime anyone gets called out, it's always, oh, I was just joking. Just a prank, man. Nette Begrüßung. Eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. No way. There better not be an elite alive up there. This door better open in 3, 2, 1. Open sesame. Thank you. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. That was fine. I didn't really lose much time there. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Erst oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also gut. A ghost driver that was spawned on that Phantom was an Ultra Elite, so he didn't die whenever I shot it with the Wraith, and so all of the enemies don't count as dead, and the Phantom flies away with the Elite attached to it. Once the Phantom flies far enough away, it'll delete itself, and then all the enemies count as dead. So you have to wait a little bit of extra time for the Phantom to disappear. Very weird Metropolis, but seem to have survived. Pretty good. Wow, this is a really fast run. 51 seconds ahead of record after just the first 3 levels is pretty insane. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Alright, I can fail this trick like 5 times and still be on normal pace. Can I just get it eventually? That'd be swell. I would just like to get this trick eventually.
That counts. This is really good. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Yo. Glory, thank you for the resub. And what's up, Crinny Cow? I was just thinking about you the other day. I was thinking we haven't seen each other in so long. What's up, man? Good to see you in chat. Aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Thank you for the prime. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. We should hang out before August. You're due in August as well? I was just hanging out with Walshy in Chicago this weekend, and he's also due in August. All my friends are having kids. But yeah, I'm down to try to meet up before then. I've been streaming like every day, but we can definitely find some time to chill. Was ist hier passiert? Oh, your team was cut up in those layoffs? Dang, brutal. Happy to hear you're still secure. That would be terrible to lose your job right before the kid. You say for now, is there some uncertainty? I mean, I guess at this point, everything's kind of uncertain. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. This is a really good run. This is maybe my fastest run ever to this point. This is an insane start. Alright, let's keep this pace going. This run's really good.
Gotta stay focused. How did that one hit you? Ain't no way I'm gonna get exploded here, right? $34, pretty good. Pretty good. Alright, stay locked in here. This pace is bonkers. Wait, where are the other flood? Okay, they're here. I was like, wait a minute. Good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Arbiter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Where are the other flood? There should be one more. Oh wow, the Sentinels killed 2 of them. Flieger zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Wow, that's bad. Like the first mistake of the run. Let me up. It's actually not that bad, it's still fine. As long as I don't get melted by the Sentinels here, it's fine. Okay, it's still good. That was like the first mistake of the whole run. You guys need to chill.
Es ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. We can save time on this split too. Wow. If the ending here goes well, we can save like another 15 seconds. If it goes average, we'll save like 10. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter! I hate this game. That's so stupid that killed me. I was so far away. Man. Oh, I maybe should have just reverted instead of waiting on my camo. It's fine. We were so far ahead. It's like, it's all of my 15 seconds that I was gonna save. It's fine. It's fine. Thought I was playing safe, and then I blew myself up. His melee put him too close to me. I didn't think he was gonna do that. Whatever. Definitely a little bit of a misplay there. Still a good run. It's still very good. Takes away the pressure of a deathless run. We'll get that one death out of the way, and now we don't have to sweat. Could have been way worse. That checkpoint was fine. Everything's fine. Investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur diese Geschöpfe auf Heim zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten abbeten lassen? We're still gonna be like 50 seconds ahead here. Okay, not quite. 40. Still good. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Surely we don't lose another run to this ghost jump, right?
Anomalie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. I don't understand. Why did he hit me with every single bullet when I have... It's not fair. It's not fair. He's not supposed to move like that. Man. Alright, well, it went from an insane run to a slightly below average run. If I can get the ghost launch this time, it'll still be, like, barely red. That sucks. You just came back to the run dying, Cyrus. You barely missed it. It's still a acceptable run. It was one of the fastest runs I've ever had before that. Man, that hurts. That one hurts. If I can do everything else first try and get a decent regret, we're still in it. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. It's fine. Stay locked in. I don't want to give up on this run. This run still has potential, amazingly, even with things like that happening. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. That's gonna mid-air stop, isn't it? No, it didn't. Wow. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, ihren Garristen. No, 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 no. Thank you for not killing me. Alright, we're only 11 seconds behind, which is kind of crazy. Oh, come on. I hit that. I thought I hit it. Okay, buddies, okay. Yeah, you're just gonna give me shit spawn now? I don't deserve a good spawn. Please give me a good spawn. Thank you. More time loss. That was mostly out of my control. Those 2 bad spawns. That sucks. Alright, run's getting worse. It's still not dead, amazingly, but run's not as good as it once was. I'm pretty happy with how good I'm playing today. For taking like 5 days off or 4 days off, my runs since I've come back have all been pretty blistering. They're good. I know it sucks to see them fall apart in like 2 sections, but I'm not disappointed completely. I'm pretty motivated still. Dieser See ist nicht
durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Stay locked in. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. If I first try the regret fight, we'll still not lose time on this split. I just want to get a good run all the way through someday, man. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I blame Trevor for jinxing the run. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege... Looking back at these splits, that's like close to perfect on every start. The first 4 splits. That's crazy.
We lost about 30 seconds on the start of this level. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. If we get a good regret fight, we can actually still save time. Wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Where'd the other one go? There he is. Wow! Wow! Okay, the checkpoint's closed. That's fine. I thought it was way further back. Is this dude like flying? What is this flight pattern? That was about as good as the checkpoint could have been. I'm not even gonna complain. Ain't no way he one-clips me, dude. These guys are just brutal. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen, aber keine Zeit mehr. My time. My time. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrenwerte. Gut aufpassen. Are you trolling? There ain't no way they break my camo, dude. I'm gonna have to call it quits. Fuck, I can't keep streaming. I camoed there, man! Ugh, I would've kept going if I got it on that run, but I'm gonna have to stop for today. I'll be back tonight. I'll raid Sin. What's Sin's? Sinister HR, yeah. Alright, thanks everybody for watching. We got a pretty sick run. I'm pretty happy with my performance, even if it fell apart. I'll be back tonight. Hopefully we get some more sick runs. Thank you all for the support. Thanks for hanging out. I'm out of here.